Olá, meus amigos, e bem-vindos ao canal Kiran, tudo bem? Eu sou o Kiran e meu sobrenome é Desde. Aquele ali é o Kurt e esse é o Petrus, caso vocês não conheçam ele. Petrus está preso na nossa equipe com a gente, mas esse episódio é sobre o Kurt. Por quê? Por causa do Kurt. Quer mais motivos? Kurt. Quer no terceiro motivo? Kurt. Olha lá, Kurt. Responda, Kurt. Não faça isso comigo. Kurt, não dê as costas para mim. É tudo que passamos juntos. Meu Deus. Meu Deus. O que aconteceu com a gente? Greenblood, my friend. My contacts have spoken. I was able to discover the location of this infamous Phantom training camp. Do you still think they should be held accountable? More than ever. You know that I recruited Reiner. I want to know what kind of hornet's nest I led him into. I want to know what these madmen did. But I fear if I go alone, I might not be able to control myself. And I won't learn anything. I need the help of my best student. E eu estou mais do que afim de fazer isso. Chegou a hora de botar um ponto final nessa história. Chegou a hora de vingar a morte do soldado Reiner e resolver o mistério do Regimento Fantasma. Kurt, conte comigo. How can I refuse such a request? Well then, let's go. Muito bem. Isso é mais confuso do que parece. Sabe do que São Mateus precisa de um minimapa. Eu tô no meio de uma missão, vocês não podem me roubar outra hora. Pelo visto não. Eles não têm a menor consideração. Eles sabem que a gente está tentando fazer uma missão. Eles sabem que a gente está caçando o Regimento Fantasma, que o negócio aqui está ficando perigoso. E eles resolvem roubar a gente agora? Nossa. Por que eles não fazem que nem eu? Ah, tem mais, não acredito. São Mateus é a cidade mais perigosa do mundo, não é possível. Tem um grupo de bandidos em cada esquina. Vem cá, medroso. Agora que eu tô com uma armadura sinistra, agora você tem medo de me enfrentar? Olha, tem um cara ali. Isso. Que falta de consideração, meu Deus. Seus mal educados, seus jovens arruaceiros, já sabem arrumar confusão, seus delinquentes, degenerados, marginais. Eu xinguei eles de tudo que eu consegui me lembrar que as pessoas falam. Não acredito. Eu não consigo sair daqui. A cidade está infestada de bandidos, eu tenho um único guarda. Eu só tenho eu e o Petrus. Se bem que de nós todos só o Kurt é guarda, então o Kurt é o único guarda na cidade inteira e ele nem é daqui. Ele é guarda de Nova Serene, a gente tá em São Mateus. Ele terminou de matar todo mundo na cidade porque só tem bandido na rua essa hora, é impressionante. Vocês deviam fazer um toque de recolher. Vocês todos que estão comendo aqui no restaurante deviam voltar pra dentro. Tá perigoso demais aqui fora. Vocês estão aí comendo, vivendo a vida de vocês. E um belo dia, um maníaco vestido igual um personagem do Bloodborne pode aparecer aqui e tentar cortar sua cabeça. Mas não se preocupem, porque eu sou a sombra na noite. Eu defenderei vocês onde haver injustiça. Haverá uma emissária preparada para combater dita injustiça. Kiran Kurt é a emissária. E bem na hora, como se eu tivesse que provar um ponto, eu começou a ouvir o barulhinho. Ah, eu acho que é aquele bicho ali. É, são aqueles bichos ali. Vou deixar eles quietos. Eu tenho que ir pra lá, tenho? Acho que não. Não, tem que ir pro posto avançado. O posto avançado fica ali na frente. Venham comigo. Ah, minha nossa, não é possível. Só pode ser uma piada, olha só. Então, vamos. É o que você quer, né? O que vocês não estão atacando? Tá com medo? Agora olha só o que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que ficar indo em tudo quanto é cadáver que tem por aí pra saquear tudo. Ah, vai levar um século. Quer saber? Eu vou só assumir que vocês não têm nada de tão valioso assim e seguir em frente. Quando você começa a fazer isso, significa que você tá matando mais do que você pode roubar. Tem alguma coisa desequilibrada nessa build.
Para melhor, provavelmente. Boa de combate, não tão boa de economizar dinheiro. Mas, novamente, economizar dinheiro nunca foi o meu forte. Eu nunca tive muito dinheiro para começo de conversa, só o suficiente para conseguir as coisas que eu quero. Seria bom ter mais, mas fazer o quê? Vamos lá, hora da viagem. Nós vamos viajar para as Águas Cantantes. As Águas Cantantes, é pra lá que nós vamos. É perto de Nova Serene, cidade da congregação dos mercadores. Beleza, o mapa aqui é extremamente confuso. E acho que é de propósito. Eu acredito que o mapa é extremamente confuso porque a gente está no meio de uma floresta. E não tem estradas de verdade, só esses caminhozinhos que as pessoas fizeram. Eles chamam de estrada, mas eu acho que isso é um insulto a todas as estradas que existem por aí. Pessoas de bem passam horas e horas trabalhando naquelas... Sério, vocês vão comprar briga com os morcegos? Aqueles dois aí só ficam esperando alguma batalha. Ficam o dia inteiro caminhando juntinhos lá atrás, sem me incluir nas conversas deles. Só pra depois, quando eu estiver distraído, não fazendo nada com a minha vida, além de, sabe, parado com os meus pensamentos, eles gritarem: a minha saúde, morte a todos os outros, que o iluminado nos proteja, e sai por aí derrubando todo mundo com uns maníacos. É o que vocês dois são, maníacos. É isso aí, pode abaixar a cabeça vocês dois, vocês estão sendo reprimidos nesse momento. Não olha pra ele, ele não vai te ajudar. Vocês estão de castigo. E eu não tô com a senhora pra ficar me dando heal, isso vai ser um problema. Eu vou passar por uma batalha difícil, provavelmente, e a senhora não vai estar lá pra me curar. Eu preciso de outro plano. Ugs, maravilha, tudo que eu precisava. Ei, eu tenho uma ideia, que tá todo mundo vier abaixadinho por aqui. Vamos ser a sombra da noite. E outras coisas assim. Claro que se estiver bem de noite mesmo, não tem muito como ter sombra. Tem que precisar de luz pra isso. Ah, meu Deus. Impressionante. Tá, que são problemáticos, mas tudo bem, são meus amigos. Não estou coletando loot, eu só estou matando eles pelo XP. Não, eles não, por favor. Eu não tô afim de brigar com aqueles caras, eles são obviamente mais poderosos que a gente. Eu já enfrentei minha cota de bandidos e olha lá. Se vocês conseguem ver, né? Eu acho que não conseguem ver, mas se vocês conseguirem ver, você pode ter certeza de que os 4 cavaleiros do Apocalipse, agora são 5, estão em pé bem ali. Estão em pé. Agora são 6. Tá, tem pelo menos 6 caras ali. Eu não tô afim de brigar com pelo menos 6 caras. Eu tô afim de seguir em frente com a minha vida. Que no momento parece ser a tarefa mais difícil de todas. Bom, de acordo com o meu mapa, deve ter um caminho bem na minha frente. Sim, tem um caminho bem na minha frente. Que maravilha de mapa. Vamos nessa. Que barulho foi esse? Não foi nada. Seguindo por aqui, no meio desse mato e dessas pedras, deve ter outro caminho. Isso, ali está ele. Perfeito. Desbravando novas terras, essa emissária incrível. Kiran Kurt. Não é Pierre francês, nem o ancião da floresta. É Kiran Kurt. Yeah! Entenderam? Entenderam. Maravilha. E toda essa caminhada na floresta me deu em mais Ugs. Alguma coisa pro outro lado que não esteja Ugs. Que tal uma descidinha maneira? Descidinha maneira é melhor do que Ugs. E aquilo me parece um acampamento secreto no meio de uma floresta super complexa e no meio de uma pedreira, escondido. Este deve ser, meus amigos, senhoras e senhores e crianças de todas as idades, o Regimento Fantasma. Eu vou entrando, hein? Ah, beleza, ninguém me impediu. Que estranho, eu achei que se eu tentasse entrar aqui, eles iam me impedir. Acampamento Fantasma, é aqui mesmo. Será que eles pensam que eu sou um fantasma? I was informed of your arrival by my sentinels, but I didn't think it would be you, Kurt. Rolf, you're the leader of this camp. You two know each other? We train together. We haven't seen each other in a long time. A very long time. The world of warriors is very small, Kurt. What brings you here, my old comrade? And who are these people with you? They're not one of us? My name is Desade. I'm the legate of the merchant congregation. And I am Bishop Petrus. May the enlightened guide you. These people sure are important. So, what are you doing here? I've heard things about this place. About this very special camp. And we wanted to see what it was all about with our own eyes.
That's very nice of you, but visitors aren't welcome in this camp. What goes on here is only the guards' business. Does the same apply to me? Listen, Kurt. I can give you and your friends some answers, but only because it's you. Anyway, knowing you as well as I do, I'm aware I'm not going to get rid of you that easily. So, what would you like to know? Vamos começar perguntando educadamente sobre o propósito do acampamento. Então, com licença, Sr. Rolf, eu, com toda a educação e com toda a gentileza do mundo, o senhor poderia me responder qual o propósito do acampamento? Seu verme imundo, agora me fala, senão eu arranco a sua cabeça! What is it you do here? And why is this place kept secret, even from your comrades in the guard? The natives have their magic, and we have to train elites to be able to face them. That's what we're doing here. Our role is sensitive, and our location obviously cannot be revealed to the whole island. I see the reason for this kind of training. The Bridge Alliance would be particularly interested in soldiers like these. And yet I've never heard of this elite squadron. We're still in the early stages of the program. We don't want to rush things. And our leaders demand secrecy. Orders are orders. Beleza, e organização? This is a huge camp for such a secret location. How's it organized? The main building is reserved for officers and the wounded. The front and rear of the camp are dedicated to combat training. But most exercises take place outside. Impressive. And how do you manage recruitment? Only the best come here. Those who have combat experience. Once they arrive, they're separated into 2 squadrons, each led and trained by a lieutenant. But you already know all of this, Kurt. It must bring back memories. Yes. E o treinamento? Will you tell us about your training? That's a sensitive topic. Most exercises take place in the field to get the men used to it. The natives' knowledge of the environment gives them as much of an advantage as their magic. But if you want to know more, you should ask my lieutenant instructors. E agora vem a grande pergunta. A morte do Reiner foi culpa sua, não foi? Admita, você matou o soldado Reiner! Actually, we found out about this camp while we were looking for someone. A kid I recruited. Reiner. Oh, I didn't know he was one of yours. My condolences. I was told he died in an accident in the harbor. Don't insult my intelligence, Rolf. All right. Since you're here, I guess there's no point in lying to you anymore. The accident occurred during a maneuver. It's regrettable, but these things happen, you know? We've taken up enough of your time, Captain. I agree, and I have things to do. I'd like to question your lieutenant instructors, if you don't mind. To ask them about Reiner. You've become a real sap. Fine. But try not to disrupt the day's schedule too much. Goodbye. Sorry, I couldn't contain my anger. I noticed. Good thing you know this captain so well. I don't think he would have let us investigate otherwise. I'm not sure it's a good thing, really. Your aversion is clear. But is it him that you hate? Or what the camp represents, my son? Rolf doesn't bring back good memories for me. But let's continue. I want to know what's going on here. Sem problema. Tá legal, então. Sr. Kurt, vamos fazer o que você disse. E o que ele disse. Mas é porque eu estou dizendo o que a gente vai fazer. Você, tenente instrutora, vire-se para mim e enfrente o seu pior pesadelo. Lieutenant! Respectfully, Captain. Here is my friend, the legate of the merchant congregation. She would like to ask you a few questions. At your orders. I'm listening, sires. Ótimo. Me diga os detalhes do seu esquadrão. How do the various squadrons in this camp differ from one another? The recruits I train are intended to carry out more subtle actions. Really? What kind? I teach them how to blend into the background, understand customs, observe, and know when to strike. That's strange. These skills are normally associated with assassins rather than soldiers. These skills are always useful, regardless of the enemy or the setting. Me fala mais sobre o treinamento. What kind of training do your men undergo? I can't go into details, but they learn discipline and to outdo themselves.
You mean to blindly follow orders, even to their death? But No, Captain. We also teach them to analyze situations, so that they know when to act to avoid risking their lives. E como é que você foi parar aí? How did you become an instructor in this camp? I have led numerous squadrons before, and I've trained hundreds of recruits on the continent. I worked with Captain Rolfe in the past, and when I arrived on the island, he recommended me for this position. That's very impressive. And I expect that you're familiar with the natives' environment and magic. Yes, of course. Agora deixe-me usar minha habilidade favorita de emissária raposa e tentar corrompê-la para obter informações sobre o Reiner. Reiner. É simples, eu vou te enrolar até você me dizer tudo o que você sabe sobre o Reiner. Kurt, don't you think that someone this talented fits what we're looking for? You see, we need to find someone who can replace Kurt to oversee my cousin's security. Your cousin is the governor of New Serene, I've heard. It's a prestigious position. I don't doubt my abilities, but an offer like this, made so suddenly, must have a price. We can't hide anything from you. We're trying to find out what happened to Reiner, a recruit who trained here. That name doesn't sound familiar. He must have been in the Shadow Squadron. The other lieutenant's squadron? Yes. I'm sorry, haven't been much use to you. Did something happen to him? He died. His body was thrown into the harbor to make it look like he drowned. I guess it was one of your recruits. My condolences, Captain. We'll question some of your soldiers. At your orders, but please be quick. I'd like to get on with training. Não, tá bom, sem problema. Você pediu pra eu ir rápido, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler os direitos de cada um deles antes de começar a minha entrevista. Só para ter certeza de que eles são qualificados para se tornar a próxima grande estrela da Broadway. Por favor, recruta do Acampamento Fantasma, fale comigo. Fale comigo, eu chamo os Ghostbusters. Hello, soldier. Captain? We need information. Your instructor authorized us to question you. Of course, madam. I'm listening. Me fale sobre o treinamento. How would you describe your training? Do you train outside the camp much? Yes, we do. Well, not exclusively. Really? Yet we've been told that your unit specialized in actions over difficult terrain. Yes, I think so. Well, yes, that's true. Problems remembering things, soldier? No, Captain. Me fala sobre o esquadrão. What's it like in your squadron? Very good. The Phantom Squadron is made up only of the very best. Do you trust your comrades? We're like 5 fingers on one hand, madam. I would trust them with my life. You've sure got the military spirit. Yes, Captain. Tá legal, e os acidentes? We've learned that a recruit died in an accident during a maneuver. Does this happen often? No, of course not. Only to those who aren't strong enough. That's strange. I was told that this recruit was very talented. I don't know what to tell you. It's possible. If you don't mind, I'd like to get back to my training. He seems afraid that an accident might befall him too. No, it's not that. I just don't want to fall behind schedule. Very well. Go on. Excellence. Captain. Kids are scared to death. Yes. This boy's answers about his training seem pretty dubious to me. You can't hide the lies. Isso me dá uma ideia meio maluca. E se eu conseguisse... Pera aí, ainda é cedo demais pra pensar na minha ideia maluca. Venha aqui, vamos falar com esse outro cara. Você, outro cara. Soldier. Captain. At ease, soldier. Me fale sobre o seu treinamento. We'd like to learn more about your training. I have nothing to say about it, my lady. Really? Go on, it's not a difficult question. What do you do during training? Is this a test, Captain? No, it's not a test. You may speak freely. Well, training is difficult, but we can't complain, Captain. That's an interesting way to phrase it. É mesmo, tá tentando me dizer alguma coisa. Me fala sobre o esquadrão. You're very united in this squadron. At least that's what I've been told. United. You could say that, yes. Until death. That's rather sinister. Does the name Reiner sound familiar to you? Yeah? Well, no, not really. You seem rather hesitant. Afraid of being reprimanded by your lieutenant? No. Well, not at all. It's just that I can't tell you anything about Recruit Reiner. And we're lucky to have the lieutenant as our instructor, Captain. We should leave this soldier to his work.
Your name, soldier? Wilhelm. First class recruit Wilhelm, Spectre Squadron. Keep it up, Wilhelm. This recruit, Wilhelm, in spite of himself, led on more than the others. His resentment is clear. But he won't divulge anything as long as his instructors are nearby. Então é isso. Minha ideia maluca será utilizada no fim das contas. Vamos nos livrar da instrutora. Meu plano é simples. Eu vou ensaboar o chão. E aí, Kurt, você aparece e dá um empurrão nela. E ela vai sair deslizando para fora do acampamento. É perfeito. Petrus, você vai estar lá fora com uma sacola enorme, vai pegar ela, amarrar ela na sacola. E essa é a minha parte favorita. Jogar no lixo. Não, ela não precisa estar desacordada. Vai ser mais divertido se ela puder saber o que aconteceu com ela. Ouviu bem, instrutora? Na cara que ela fez pra mim. Meu Deus, faz de novo. Faz essa... É a minha melhor amiga pra sempre. Instrutora, dá licença, eu quero falar com seus amigos, eles têm medo de você. May I continue exercising my recruits, Captain? Não. Haven't finished yet, Lieutenant. É isso aí, Kurt. Manda um não na cara dela pra ela aprender. Acho que eu tenho que falar com outro instrutor primeiro, só pra eu ter certeza de que eu consigo me livrar dos dois ao mesmo tempo. Mas eu tô pensando naquele recruta. Aquele recruta é o cara importante dessa vez. E eu vou manter isso em mente o tempo inteiro, do início ao fim. Ninguém vai poder tirar isso da minha mente porque é perfeito. Não é? Você aí, tenente instrutor. Vire-se e encontre seu destino. Lieutenant, Captain. my friend here would like to learn more about this camp. At your orders, Captain. Madam? Me fale sobre o esquadrão. Can you tell us about your squadron? The recruits who come here are the best. And in my squadron, they get even better. I don't know what else to tell you. They're disciplined, rigorous, and effective. Exactly what you'd expect from the best soldiers. Tá legal, hora do treinamento. Treinamento, treinamento. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Treinamento, treinamento. What kind of training takes place in your ranks? Combat in natural settings. Combat against the savages' magic. I'm very curious about how you train against the magic the natives use. Now, these are complex, secret maneuvers. I'm very sorry, but I can't tell you anymore. That's a pity. It would definitely be instructive. É, um instrutor que não está sendo instrutivo, isso é um problema, realmente. Kurt, você tocou no assunto delicado, mas deixa eu tocar no assunto ainda mais delicado. Reiner. I heard the recruit Reiner trained here. What can you tell me about him? Oh, he was a good one. He died a little while ago. So we've heard. Your captain told us he died during a maneuver. Can you tell us more? The training we do outside can be dangerous. Unfortunately, Reiner fell to his death in a ravine. He fell. During a simulated ambush. I know, it's not glorious, but it happens. I'd like to get back to work now, if you'll allow it, Captain. Go on. We're gonna go talk to some of your recruits. I hope that it won't take too long. We're all very busy here. We'll be quick, Lieutenant. Story about training against magic is a lie. This lieutenant has no idea what he's talking about. So what could they be training recruits for here then? I don't know. But whatever it is, I don't like it. Agora volta um pouquinho. O que ele realmente mencionou ali, que valia a pena mencionar, era como o Reiner morreu. Ele disse que o Reiner caiu de um penhasco. Entretanto, nós falamos com o legista no Kurt e o Mistério do Soldado Reiner, e o legista disse que ele foi claramente espancado até a morte. E que essa é a única e indiscutível causa da morte. Então, Kurt, nós temos um instrutor mentiroso aqui nas nossas mãos, patas. E para você, senhor instrutor, melhor olhar os seus seios, porque da próxima vez que você estiver de costas para mim, vai ser o meu pé na sua bunda. Agora vamos ver aqui. Em mente para Kiran Kurt, eu sou a emissária. Você aí. Soldier! Yes, Captain. At ease. We have some questions for you. Me? At your orders, Captain. Como anda o treinamento? You look exhausted. Is training that rough here? Well, it's difficult at first, but you get through it. Taming fatigue. That's the key to it all. Haven't you ever wanted to stop? You've never doubted your vocation. I'm not a coward, nor a weakling. The strength of the shadow. What is that? Your motto? Our squadrons, Captain. Me fale sobre os companheiros do esquadrão. You seem concerned about your comrades. You keep looking at them. No, not at all. Are you afraid of what they might think of you? Absolutely not, Captain. We are all of one mind in this squadron. We are very united. É, o Reiner é unido assim também? Since this is such a close-knit squadron, you must have known Reiner. Yes, of course. But he's not part of the squadron any longer. He left. Really? I don't know what you're trying to get me to say, Captain. Reiner left the squadron because he was sent on a mission. There's nothing more to say.
Sorry, mate, but that's not what happened. I don't know anything more. Thank you. That will be all. Thank you, madam. Captain. Lieutenants, report. Captain? Could you give us a few minutes and take us around the site? I've never been here before, and I'm curious to see what goes on. I'm not sure if we can, Captain. We are on duty, Captain. Right, Lieutenant. Let's go! Are you coming with us? No, thank you. I'd rather stay here. Take in some fresh air. As you like. In that case, see you later. Beleza, Petrus, o Kurt deu a deixa. Vamos lá falar com aquele cara de antes. E vamos rápido antes que eles voltem. O Kurt é tão incrível, não é? Fala aí, recruta. Wilhelm, we need to talk. And don't worry, Captain Kurt will make sure your superior doesn't come this way. Why are you doing this? We didn't think you'd say anything as long as she was here. If you noticed, others will have too. They'll make me pay. Even more reason to talk. If we have proof, we can take action and close this camp. Very well. What would you like to know? A verdade. Me fala a verdade. What's really going on here? We know that Reiner didn't die in an accident. This is supposed to be a training camp for the Guard's elite. Only the most talented recruits are allowed to join. This is an immense honor, an extraordinary chance. That's what we're told every day. But in reality, it's just hell. Então me fala os detalhes desses treinamentos. Tell me about the training you undergo here. It's more torture than anything else. We're constantly beaten and humiliated, and the slightest complaint only leads to more blows. They even push us to police one another, so we don't dare talk. Whatever the orders, we put our heads down, grit our teeth, and obey. It reminds me of the Ordo Luminis' interrogation methods. The poor buggers end up admitting to anything at all, accepting the unacceptable. I heard them tell you about the specialist training against the natives in hostile environments. But what they teach us would be more useful for assassins. O que realmente aconteceu com o soldado Reiner? As for Reiner, do you know what happened to him? Yes. One day he just couldn't stand it any longer. He disobeyed orders, he fought back, and people got hurt. That's when things blew up. They summoned him for night training. What does that entail? It doesn't have much to do with real training. They call us up for it at the last minute. The weakest serve as punching bags for the others, who are encouraged to beat them. If we refuse, we too become the targets. So we join in and strike. If you're looking to punish Reiner's murderer, you can start with me. We all have his blood on our hands. Thank you for telling us all of this. You should get back to your comrades. I hope you can do something. Have this camp closed. Otherwise I'll soon be as dead as Reiner. We understand the risk you've taken. We won't let you down. Thank you. Really. That was truly fascinating. Captain? I've seen everything I needed to see. You can leave us. Yes, Captain. Shall we go? E embora nós vamos, quer dizer, vamos dar essa impressão para eles, não é? O que nós queremos que eles pensem, que nós estamos indo embora. E estamos indo tão longe do acampamento. Kurt, Wilhelm has spoken. What did he tell you? He said the recruits go through hell. They are humiliated, spy on each other, get bullied. It's essentially torture. Reiner wouldn't stand for these methods. He rebelled and was summoned for night training. Are you sure he used that term? Yes. But he told me it's not really training. That recruits are summoned. And the others beat them. Sometimes to death. I know. You know about this kind of training? Yeah. I thought it was a thing of the past. What a monster. How dare he? I'm so sorry. I'm lost for words. Tell me, did you learn anything new? I scouted out the site. There's two parts of the barracks we should look at more closely. Rolf's quarters and the basement, which they refused to open for me. These people's methods are despicable. But we can't just charge into the fray. Innocent people could get hurt. What do you want to do, my son? Let's wait for nightfall. We'll sneak into the camp unseen, search the barracks, the private quarters, and then the basement. We might also try to find out where this night training takes place. Yes. I wouldn't want other young recruits to lose their lives tonight. Especially Wilhelm.
Tá legal. Beleza, vamos vasculhar o escritório do Strange. capitão. There's no one left in this part of the camp. Maybe they're in the combat pit behind the barracks. I saw it when I visited the camp. Or they've already left for their night training. Isso é um Let's problema. find Rolf's office. He surely has the key to the basement. É, porque se já começou, eles vão matar o nosso novo amigo. Preciso da ajuda de vocês, pessoal. Temos que ser rápidos. Escritório. Onde fica o escritório? Aqui tem cara de escritório. Aqui deve ter uma coisa importante. Chave da câmera de tortura. A carta do comandante. Capitão Rolf, parabéns pelo seu trabalho. Você cumpriu sua missão perfeitamente até agora e vários dos seus recrutas fantasmas já acessaram posições próximas aos governadores. Como planejado, o Major Herman me informou que você sofreu algumas casualidades, mas nada sucedível a mudar nossos planos. Continue nesse caminho e devemos estar prontos para agir em breve. Eu acho que eles estão planejando assassinar os governadores e tomar Day para eles. Esse é o mistério, muito misterioso. This letter is disturbing, Kurt. It confirms that several deaths have been disguised in order to keep this camp secret. But it says that the recruits trained here have been assigned to governors from different cities. And yet I'm sure that Constantine knows nothing about these elite units. The conclusion of the letter also confirms that the commander is pleased with what's been going on here. So Torsten knew. So it seems, including about the deaths. He's gone too far. He dishonors us all. Sieglinder was right. Mas a gente ainda não achou o suficiente para salvar o nosso novo amigo. Que é isso aqui? Carta do Major Herman. Capitão Rolf, seus recrutas chegaram em San Mateus e cumpriram perfeitamente nossas expectativas. Eu não teria esperado nada menos de um dos melhores dos alunos. Certifiquei-me de contar ao comandante sobre o seu bom trabalho e o Acampamento Fantasma. Então eu não tenho dúvida de que ele saberá como recompensá-lo. Se os recrutas que viemos das outras cidades forem igualmente eficientes, você também logo será o Major. Impressionante. O Herman tem uma voz estranha, como eu suspeitava o tempo inteiro. Peraí, mas isso não indica o que a gente quer saber. Isso só significa que a gente tem que descer. Oh, meu Deus, eu fiquei tonto. Onde estão as celas ou alguma coisa assim, não é? É isso. E a gente tem que ir rápido. Ai, meu Deus. Deve ter um porão em algum lugar, certo? Algum tipo de alçapão. Uma escada secreta presa no alçapão. Uma alavanca secreta com uma escada secreta com o alçapão secreto. Kurt, pega uma picareta e começa a quebrar o chão. A gente tem que achar o porão de um jeito ou de outro antes que o cara morra, meu Deus. Peraí, que é isso? Ordem de treinamento noturno. Todos os recrutas que receberam essa notificação estão convocados ao treinamento noturno do soldado Will. Não é ele! O treinamento não é opcional. Compareça às 22 horas na trilha da floresta no norte do acampamento. Se algum recruta não participar, será nossa cobaia no próximo treinamento. Ai, meu Deus, eles têm que correr pra lá agora. Não dá pra sair? Por que não dá pra sair? Eu tô preso aqui. Eles trancaram a porta. Oh, meu Deus. A porta tá trancada. O treinamento noturno começa às 22. Eu não sei o que a gente vai fazer. Eu sei que a gente tá ferrado. Ali, uma escada que vai pra baixo. Maldito milagre. Não tem nada aqui. Ótimo, é só uma cela. Saiam da cela antes que eles tranquem a gente aqui dentro. Teria sido um desastre. É, eu sei que tá trancado. Tem a chave, eu peguei lá em cima. This room. What could have happened in here? I know this smell only too well. Fear, blood, death. The Ordo Luminis would surely envy such a place if they knew it existed. Meu Deus. E vocês só torturam eles aqui, tá? Beleza. Relatório de formação. Capitão, treinamos os novos recrutas como nos foi instruído. No entanto, alguns deles pareceram ter dificuldade por não dormir. Então foram enviados à sala escura para serem fortalecidos. Sofremos uma baixa, mas a experiência foi um grande sucesso. E apesar de terem saído de lá ligeiramente debilitados, voltaram muito mais cooperativos. This document explains a lot. They torture the soldiers to break them. Reiner shows up on this list more than once. He gave them a lot of problems. Those who resist too much are lynched during night training. Rolf, you'll pay for this. Kurt, Wilhelm's name was added to tonight's training. These monsters want to make him pay for the help he gave us. The poor child will probably not survive. We can't let them kill him. We must stop this training immediately. The risk is that Rolf will ambush us. If this boy dies because of us, I will never forgive myself. Então a gente tem que achar um jeito de chegar lá o mais rápido possível. Ah, a escada era pro outro lado. Que furada. I refuse to let these recruits pay for the bastards who manipulate them. Let's avoid spilling blood in vain. These children are victims, yes. They are armed victims. Are you sure they'll spare us in return? They're just kids. There has to be a way to reach them. We'll do what we can, Kurt. I can't promise anything more. May
Por exemplo, agora é legítima defesa. Ele claramente me atacou primeiro. Ah, vai ser assim, é? Um tiro na cara, então. Vê o que você acha dessa. Pronto. Eles estão mortos. Agora a gente tem que ir o mais rápido possível. Ele falou às 10, já deve ser quase 10. Cadê a porta desse negócio? Maldito presídio. Ah, não é aqui também. É isso que vai me fazer não conseguir salvar o moleque a tempo. Ter ficado preso nesse lugar. Ah, é ali. Ah, acredito. Dá pra sair por aqui. Fizeram de tudo pra me impedir de chegar lá a tempo. Mas eu acho que eu consegui. Acampamento Fantasma, olha só vocês. Me fazendo dar a volta no meio da floresta porque eu não consigo achar. Told me I wasn't expecting this. He's getting destroyed. They'll kill him. We can't let them get away with it. Vamos lá, a gente tem que chegar lá e ajudar ele rápido. Stop! We won't let you kill this boy like you killed Reiner. Soldiers! Do you realize what you're doing? Captain? But... You shouldn't be here. This time, you won't get away with it. Times! Persuadir todos, discutir a carta. Vamos persuadir todos eles, é a minha habilidade favorita, persuadir. Sintam o poder da emissária. When my master of arms was in the guard, he always repeated, fight with honor. What honor is there in lynching one of your own when he's defenseless? What honor is there in being forced to kill one another the moment one of you refuses to toe the line? None. We followed orders. Nothing more. You've been manipulated. But it's not too late to refuse all of this, to act with honor. You're right, Captain. It's over, Lieutenant. We will no longer beat our own. Imbeciles! Traitors! May the enlightened protect me in this battle! To my help! Pronto. Will you be all right? I'm wounded, but I'll survive. Thanks to you. I'm eternally grateful. Come, Wilhelm. We'll help you get home. We owe you that, at least. I'm counting on you to bring him back to the camp in one piece. Yes, Captain. Well then, let's go. We can't let that vermin Rolf escape us. É isso aí, vamos pegar o Rolf. Mas antes ela tem loot. Beleza, peguei o loot dela. Hora de pegar o Rolf. Ele não era aquele amigo do... Sounds of combat. Surprise is our best ally. You're right. Let's try to approach discreetly. Ah, sim, você quer fazer a parada do assassino e saltar em cima dele. A gente não tava discutindo honra 5 minutos atrás ou alguma coisa assim? Kurt, para de ser bipolar. Ou você quer lutar com ele com honra, ou você quer pular na cabeça dele pelas costas. Eu sugiro honra. Eu sugiro que a gente vá lá na frente dele e diga: Rolf, suas galinhas fedem e eu estou aqui para cortar sua cabeça fora. Aí você vai ver só o que vai acontecer. Eu me lembro dele no desenho. Ele era maneiro. Aqui ele é meio babaca, mas tudo bem. Rolf, suas galinhas fedem e eu vim aqui para cortar sua cabeça fora. Rolf, cadê ele? Quem ele ousa ser para não ouvir? Eu vim aqui para te prender. Prender, tipo policial, né? Beleza, tenho uma ideia. Eu sei como é que eu vou prender ele. Ele tá bem ali, né? Falar: Rolf, você está preso. Você tem o direito de permanecer calado e de um advogado. E se você não tiver um... Ele bloqueou a porta para poder vir por trás. Mas é um palhaço. Tá bom, não tem jeito. Não tem elemento surpresa, pessoal. A gente tem que ir pela frente. Pera aí. Assim, continua bloqueado essa porra? Tá, beleza. Vamos pelo caminho das pedras, então. Sempre tem um jeito. Vamos lá. Ali está ele. Rolf. Ele vai tentar fugir se eu entrar por aqui. Mas tudo bem. Tá legal. Esse é um grande momento. Eu gostaria de dizer para vocês que foi um prazer ser emissário de vocês essa tarde. Eu espero que estejam bem. E que voltem sempre no canal Kiran. Está na hora. Kurt, you're so predictable. I knew you were a bastard, but I didn't think you'd be part of this disgrace. Have fun, soldiers. The traitors must die. Stop! Soldiers, are you really going to obey these scoundrels? Do I need to remind you of the Guard's motto? Where is your honor? I won't repeat myself, recruits. Execute these traitors. Soldiers, listen to your captain. You are the victims of these monsters, and we are here to save you. We surrendered without resistance, to avoid a fight and to spare your lives. Well, what do you want us to do? We have orders. And we know what will happen to us if we don't obey. Enough! To arms! Attack! Agora eles me pegaram.
Convencê-los mencionando o Reiner só tem 75%. Eu podia jurar que eu ia ter 100% de chance de carisma. Ah, é verdade. Eu acho que o meu casaco me dava carisma extra. Bom, eu poderia falar sobre salvar o Will. Eu consegui isso, eu poderia usar isso. Vamos ver o que acontece. Must I remind you what happened to Reiner? And however many others perished to fuel the ambitions of this camp's leader. Is this what you were promised when you were recruited? No. No. Honor and glory. We've strayed far from all that. Let's surrender. Anything is better than dying here like dogs. How dare you? You know what awaits you. Shut up, you idiots. You're no longer in a position to threaten anyone. Congratulations, Lieutenant. You've trained cowards. Their training wasn't finished, Captain. And the speeches were so convincing. Silence! Where is this second squadron? Should have been here a long time ago. They're not coming, Rolf. They surrendered too. It would appear that your training methods aren't very effective. Now that you no longer have lackeys to send after us, Rolf, you'll have to get your own hands dirty. I've dreamt of shutting that big mouth of yours up for so long. May the enlightened protect me in this battle! To my help! And death to the others! May the enlightened protect me in this battle! Move away! Eu fico com a chave do porão, com as moedas de ouro. Não que eu já não tenha olhado o porão, eu já fiz isso. E eu fico com as suas moedas de ouro também. Legal, nenhum deles tinha moedas de prata, Kurt. Parece que a sociedade secreta das moedas de prata não era um regimento fantasma. Temos duas conspirações nas mãos agora. E só resolvemos uma delas. Petrus, você tá vazando alguma coisa da armadura, só tô dizendo. Kurt, quer falar alguma coisa? Estranho. Achei que ele queria me dizer alguma coisa. Eu nem sei sair daqui, como é que eu vim parar aqui? Ah, tá pra subir ali. Will you be all right, Kurt? Yes. Yes. I'll be fine. I'm just glad to know that this camp won't kill anyone else. What about you, Wilhelm? Thank you for saving my life. Without you... I hope you can forget all about this. This is not what the Guard is about. I don't know if you'll be able to forgive us, Wilhelm. I've been in your shoes on other nights. You didn't have the choice. While we wait for this camp to close for good, you'll be under Wilhelm's command. You'll soon receive your transfer orders. At your orders, Captain. Glad it's you, Wilhelm. You'll stay here for now. I'll send men I trust to come get you soon. What do you want us to do? I'll need backup if I really want to put an end to all of this. We must go see Major Sieglinder in New Serene. I need to tell her what was going on here. Are you sure she wasn't involved? Her? Never. She's old school. She already held the commander at a distance because she didn't like the direction the Guard was headed. He would have sacked her, or worse, if she didn't have so much support within the Guard. I should have listened to her. There's no use brooding over the past. Let's go. We'll go see her immediately. Sieglinder, I need to talk to you. What's the matter, Kurt? We've just returned from a training camp. A secret camp, where elite soldiers are trained through terror, humiliation, and torture. Don't tell me that. Yes. One of my recruits died, and he wasn't the only one. It is designed to create a regiment of assassins. I am sorry, Kurt. I knew something was wrong, but I never would have thought it'd go that far. We put an end to it all. We had to. But Torsten allowed it, even encouraged it. I told you that the commander's ambition would end up leading us astray from the ideals of the Guard, and that we would pay the price for it. Yes. At the time, I told you you were exaggerating. That he had his reasons. What are you gonna do? I'm going to speak out, Sieglinder. And reveal the commander's project to the governor of the congregation. If I were as close to him and his family as you are, I would have done so a long time ago. I know. I feel so stupid for not having understood Torsten's scheme until now. You've always been a loyal person, Kurt. And too many loyalties are sometimes hard to reconcile. But Torsten betrayed us all. I'm counting on you to make him pay for it. Believe me, he won't get away with it. Goodbye, Sieglinder. Goodbye, Kurt.
My men and I stand with you. Muito bem, Kurt. Mandamos bem. Pra onde ele foi? Kurt? Cadê? Ah, tá ali. Você tá vestido igual a todo mundo que tá aqui dentro. Tá difícil de te achar. Vem comigo. Vamos pra um lugar alegre, onde você pode ser feliz por ter salvado a vida do outro cara. E vingado a morte do Reiner. Tudo bem, o Petrus não tá olhando pra cá. Petrus, você não quer olhar pra tela? Você tá chateado porque a gente não foi resolver o problema da sua aldeia? Não tem problema, a gente faz isso na próxima, não se preocupe. Aqui é Kiran, do canal Kiran, e esse é Kurt do meu lado, de costas ali tá o Petrus, porque ele tá meio chateado hoje, mas ele não vai ficar chateado na próxima, quando a gente for resolver o problema dele. Conseguimos, resolvemos o mistério do Regimento Fantasma, o mistério da morte e do desaparecimento do Soldado Reiner, mas não resolvemos o mistério da Sociedade das Moedas de Prata. Isso ainda é uma coisa que tá por aí. Mas ainda assim, eu conto essa como uma vitória. Eu vejo vocês na próxima. Um abraço, muito bom ter vocês aqui no canal Kiran. Voltem sempre. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever, compartilhar e mostrar pra todo mundo que você já conheceu na sua vida. Clicar no botão do like pra eu saber se você quer que eu continue fazendo essa série. E vejo vocês na próxima. Na verdade, clica no botão do like de qualquer maneira, porque ajuda pra caramba.